Barabara mtazamaji, ni Jumanne ya tarehe 24 mwezi Januari mwaka wa 2023. Mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari siku hii ya leo. Anayekukaribisha ni Victor Wanaswa, tayari kabisa kwa takriban dakika 30 ya taarifa kutoka Afrika Mashariki na duniani kote. Kumbuka ni matangazo ambao pia tunayarusha katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @mwanzo TV. Tuanzie nchini Tanzania na maandalizi ya kumpokea makamu mwenyekiti wa Chadema bara Tundu Lissu yamekamilika. Kiongozi huyo anatarajiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere kesho mida ya saa 6 kabla ya kuelekea Temeke kwa ajili ya mkutano wa hadhara. Lissu aliondoka Tanzania Septemba 7 mwaka wa 2017 kuja hapa jijini Nairobi kwa matibabu baada ya kushambuliwa kwa risasi katika makazi yake eneo la Area D jijini Dodoma, muda mchache baada ya kutoka bungeni. Leo hii uongozi wa chama cha Chadema umeweza kuzungumzia kuhusiana na safari yake. Tazama. Na leo mzungumzaji wetu atakuwepo Mheshimiwa Peter Msigwa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu iliyoundwa kwa ajili ya kuratibu mapokezi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye alikuwa mgombea wa urais mwaka 2020 kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia ni makamu mwenyekiti bara wa chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Sambamba na Mheshimiwa Mnyika na Peter Msigwa ambaye ni mwenyekiti tunaye Madam Catherine Ruge, yeye ni katibu wa hiyo kamati ndogo ya kamati kuu iliyoundwa kwa ajili ya kuratibu mapokezi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye anarejea, sijui ni rasmi, sijui atakuja ataondoka. Sipendi kumaliza maneno. Mheshimiwa Msigwa yeye atadadavua kwa kina kabisa na kwa nini maandalizi haya yamekuwa na bashasha, yamefana sana na watu wana uchu sana wa kujua yote hayo. Mheshimiwa Msigwa basi atayaeleza hapa. Lakini pembeni pale tunaye katibu wa baraza la wazee wa Chadema, Mheshimiwa Lutembeka, yuko kwenye meza kuu pale. Kipekee kabisa nikukaribishe Mheshimiwa Msigwa uje uongee na hadhira hii. Karibu. Habarini za mchana. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha salama siku ya leo. Kikubwa ambacho kama chama tumewaiteni hapa ni jambo kubwa moja tu, ambalo kama utambulisho ulivyosema, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya Lissu Homecoming, ambayo ni kamati ndogo ya kamati kuu, ambayo kama mlivyotambulishwa katibu wangu ni Catherine Ruge, na tumewaiteni hapa kwa jambo moja, kwamba waandishi wa habari mtufikishie taarifa hii kwa umma kwamba Mheshimiwa Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na aliyekuwa mgombea urais mwaka 2020 kwa tiketi ya Chadema, kwamba sasa anarudi. Kwa nini tunampokea? Mnajua jinsi ambavyo Lissu amepitia madhira mengi. Alikuja akafanya kampeni ya chama hapa, tulifanya kama chama kampeni kubwa ya kutaka kuleta mabadiliko katika nchi hii, lakini baadaye uhai wake ukawa mashakani. Baada ya kampeni kuisha, alilazimika na wenzake wawili kutoroka nchi hii, wengine wakienda Canada na yeye alikwenda Ubelgiji. Lakini baada ya serikali kuhakikisha usalama, sasa ameamua kurudi nyumbani rasmi. Kwa hiyo tunampokea kama kiongozi mwenzetu, tunampokea kama mwanachama mwenzetu, tunampokea kwa kuwa hakwenda kule kwa hiari kama wengine ambao huwa wanaondoka wanakuwa na visa. Yeye alienda kwa kulazimika kuondoka, kama mliona alilazimika kuondoshwa na mabalozi mbalimbali kuhakikisha napanda ndege. Kwa hiyo tunataka tuwahabarishe kwamba kesho saa 7:30 Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa ametoka Belgium kwa ndege ya Ethiopian Airline, na baada ya kutua uwanja wa ndege na taratibu zote za uwanjani, kwa maana kwamba
mambo ya kugonga mihuri na nini kuingia nchini, tutaondoka moja kwa moja kutoka pale kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Nyerere kwenda Temeke kwenye viwanja vya Buliaga ambako kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara. Kwa hiyo nachukua fursa hii kama mwenyekiti kwamba maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya mapokezi hayo. Ni matumaini yetu kwamba watu wengi watajitokeza kwenye uwanja wa ndege, na kama vile haitoshi, tunawakaribisha wananchi wote wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani kuja kwenye mkutano wa hadhara, ambayo ajenda ya mkutano huo Mheshimiwa Lissu mwenyewe atakuwa nayo akitaka kuzungumza na wananchi baada ya kukaa ughaibuni. Hiyo ndio taarifa rasmi ambayo tunaomba vyombo vya habari mtufikishie kwenye umma, wajue kwamba hilo ndio linakwenda kutokea. Baada ya kumaliza mkutano huu, ataungana na mwenyekiti wa taifa na viongozi waandamizi wote kwa ajili ya mikutano ya hadhara ambayo tunategemea kuendelea nchi nzima, tukizungumzia mambo kadha wa kadha ambayo yanawakabili wananchi, changamoto kama za vikokotoo, changamoto kwamba za upandaji kwa ugumu wa hali ya maisha na mambo kadha wa kadha ambayo mikutano yetu inaendelea, ambayo mwenyekiti wetu aliizindua kule Mwanza. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe wetu mahususi ambao tutaka waandishi wa habari mpate kusikia. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Msigwa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu ambayo inaratibu mapokezi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Session ya pili sasa ni maswali na majibu. Kama kuna mtu ana swali. Naam, na tayari makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yuko katika uwanja wa ndege katika mji wa Brussels nchini Ubelgiji, na ameweza kusema kwamba atakuwa anawasili katika mjini Addis Ababa, Ethiopia asubuhi, kabla yake kuondoka na kutua katika uwanja wa Julius Nyerere mida ya saa 7:30 akiwa ameabiri ndege ya Ethiopian Airline nambari ET805, na ambapo atakuwa anaelekea katika eneo la Temeke ambako kutakuwa na mkutano wa hadhara, ambapo ataufanya mkutano huo pamoja na uongozi wa chama cha Chadema pamoja na mwenyekiti wa kitaifa Bwana Freeman Mbowe. Tazama naibu mwenyekiti akiwa katika uwanja wa ndege tayari kung'oa nanga. Hello Tanzania, Tundu Lissu hapa. Niko Brussels Zaventem Airport, Ubelgiji, tayari kuanza safari. Hello Tanzania, Tundu Lissu hapa. Niko Brussels Zaventem Airport, Ubelgiji, tayari kuanza safari ya kurudi nyumbani. Kesho asubuhi nitakuwa Addis Ababa, na baadaye saa 7:35 nitakuwa Dar es Salaam Julius Nyerere International Airport, na kutokea hapo tutaenda Temeke kwa ajili ya kufanya mkutano wa mapokezi, mkutano wa hadhara. Kwa hiyo tukutane kesho saa 7:35 Dar es Salaam International Airport, na baada ya hapo tuende Temeke tukazungumza mambo ya nchi yetu. Na watakieni usiku mwema, Mungu abariki sana. Naam, na ndiposa leo hii mtazamaji tunakuuliza, je, unaona ujio wa naibu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu utaathiri vipi mfumo wa siasa nchini Tanzania? Unahisi kwamba ujio wa naibu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu utaathiri vipi mfumo wa siasa wa taifa la Tanzania? Sema nasi katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @MWANZO_TV, na mimi ndakuwa nayasoma kabla ya kukamilika kwa matangazo haya. Na tukiachana hayo mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa ambayo inafungamana na masuala ya chama tawala cha CCM.
Na watendaji ndani ya chama cha CCM na serikali wametakiwa kukaa mguu sawa, kwani chama hicho hakitamvumilia mtu yoyote anayekwenda kinyume na matakwa ya watu. Rai hiyo imetolewa na katibu mkuu wa CCM Daniel Chongolo wakati akitoa salamu za chama kwenye mapokezi ya sekretariat mpya ya chama hicho jijini Dodoma. Changamoto kubwa, unakuta kiongozi amepewa eneo na yeye analalamika. Amkuta waziri badala ya kufanya maamuzi ili mambo yatokee, yeye amebakia analalamika. Katibu mkuu anapewa wizara, badala ya kutimiza majukumu yake analalamika. Mkuu wa mkoa badala ya kutimiza wajibu wake, na yeye anakaa analalamika. Unamkuta mkuu wa wilaya badala ya kutimiza wajibu wake, na yeye anakaa analalamika. Hatuko kwenye wakati wa kusubiri malalamiko ya watu waliopewa dhamana. Tupo kwenye wakati wa kutenda. Tunahitaji viongozi wajue kwamba wana dhamana, wamepewa vipande vya kutumikia. Kama waziri umepewa eneo la kisekta kulitumikia. Usipofanya uamuzi, unatuchelewesha kufikia malengo. Hatutakuwa tayari kukusubiria wewe uendelee kufikiria namna sahihi ya kutimiza wajibu wako. Hilo ndilo kubwa tunalokwenda kulifanya, na niwahakikishie tutalifanya kweli kweli. Watanzania wanataka huduma, hawataki maneno. Kama ni swala la uchimbaji, basi kuanzia wachimbaji wadogo mpaka wakubwa watendewe haki sawa. Kama ni swala la tenda na kandarasi, basi wakandarasi wa ndani na wa nje watendewe haki sawa sawa. Kila eneo wanachotaka ni sisi kukaa sawa sawa, kutimiza wajibu wetu wa kuwahudumia. Tusipotimiza, watatunyoshea vidole sisi Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio tuliowaomba ridhaa, wakatupa ridhaa. Wanachotegemea ni sisi kutenda. Ukiwaona watu wengine wanapata neno la kutunyoshea kidole, ni kwa sababu sisi hatujakaa sawa sawa, ni kwa sababu sisi hatutimizi wajibu wetu. Na tukiruhusu watu ambao wanatoa mianya ya kunyoshewa kidole, maana yake tutakuwa hatujitendei haki sisi wenyewe. Niwahakikishie tumekaa. Wachane na siasa za Chadema na CCM nchini Tanzania na kurejea hapa nchini Kenya na kuangazia taarifa ya tanzia. Na aliyekuwa waziri wa elimu wa Kenya George Magoha amefariki akiwa na umri wa miaka 71. Inasemekana alifariki katika hospitali ya Nairobi kufuatia mshtuko wa moyo. Profesa Magoha, ambaye alijulikana kama waziri aliyemakinika sana kazini na asiyependa mzaa wakati alipokuwa katika wizara ya elimu, anawacha mkewe Daktari Magoha na mwanawe Daktari Michael Magoha. Habari za kifo chake zinakuja siku chache baada ya chuo kikuu cha Maseno eneo la magharibi mwa Kenya kutangaza kuwa atajiunga na taasisi hiyo kama profesa wa upasuaji katika shule yake ya tiba. Kabla ya kuteuliwa katika baraza la mawaziri miaka 5 iliyopita, Profesa Magoha alihudumu kama makamu wa chancellor katika chuo kikuu cha Nairobi kwa miaka 10 kuanzia mwaka wa 2005 hadi mwaka wa 2015. Naam, sisi kama Mwanzo tungependa kutoa pole zetu kwa ndugu jamaa na marafiki na Wakenya kwa ujumla kwa kumpoteza aliyekuwa waziri shupavu Profesa George Magoha.
Na tukiingia katika masuala ya kisiasa, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Wafula Chebukati ameelezea kuwa alishinikizwa kumtangaza kinara wa Azimio Raila Odinga kama mshindi katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka uliopita. Akizungumza katika jopo linalowachunguza makamishna 4 wa IEBC waliopinga matokeo ya urais, Chebukati amesema kuwa katibu mkuu wa Azimio Raphael Tuju alimwahidi kumuonga zawadi nono iwapo angemtangaza Odinga kama rais wakati wa uchaguzi huo. Members of staff from my security detail that this gentleman and commissioners that this gentleman wanted to see me, and this was around that time. So then they came in. Actually, I didn't say yes they should come in, but they came in just like that, uninvited. They just walked in. And where you were in the boardroom, the office? I was in the holding room. Okay. I had actually told my CEO I'll take a nap for 1 hour and wake me up around that time. But I was woken up by this gentleman instead. So you are sleeping and some yes, gentleman wake you up? On my chair, yes. Now, because one of the gentlemen will come in later in a meeting with you somewhere out of the NTC, that first person, who was he? That is Honorable Raphael Tuju. He was at that point in time a cabinet secretary in the previous government, and he came there on behalf of the Azimio party. And did Azimio have a presidential candidate? Yes, it had a presidential candidate and also a chief agent. They had a chief agent. We had agreed that any issues which involves candidates should be raised by chief agents. All right. So yes. This is somebody from the Azimio camp. There was a senator also. Yes, Senator Amos Wako, former Attorney General, was also in the group. You then say that the attempt was to discuss tallying and results. Yes. How did you know that this is what they wanted to discuss? They introduced the purpose of the visit, that they wanted to discuss about the tallying and the ongoing process. And I then told them if that's the case, then I'll ask the commissioners to join us in the meeting because it's a matter then that would involve the whole commission. Why didn't you discuss with them? They found you, they've come to see you. The election operation is not the chairperson's operation alone. It's the commission then that would make any decision as to matters that led to the entire election. So in all these matters that affect elections, I've always taken the liberty as chair to invite commissioners if there are issues to discuss. And this is what I adopted throughout the Bomas time and even before. There must be a bigger reason why you didn't want to meet them alone. 3 a.m. in the morning and 3 gentlemen to discuss elections. I think that was reason enough. That was reason enough. Yes. Right. And you then say that the commissioners joined you in paragraph 58, 59, and you talked because you're not operating a vacuum. I need you to say at what time did these others join you and where did they join you? The commissioners were on the floor of the auditorium doing what they were doing, participating in the tallying and verification, and it just took a minute or two for them to come and join us. So they joined you in the holding place? Yes, yes. Right. Yeah. Was Commissioner Irene Masit one of them? Yes. So she was present? Yes, she was present. Sure she was present in this meeting? Yes, I'm sure. Now, you then go on to explain in paragraph 59 and 56, and of concern is where you talk about moderation in paragraph 60.
I need you to explain what was this request and what did they mean by saying moderation? In 59, the first to speak was Senator Amos Wako, who said that as former Attorney General, remember elections were at some point managed in the Attorney General's office, and Attorney General's office was very, very powerful as regards the election. He said we should not operate in a vacuum. We should look at the bigger picture for the country, and as a former election supervisor, then when you reach this kind of situation, you can moderate results and achieve stability of the country. Then we had also Honorable Tuchu spoke. He said that it was necessary that we moderate these results in favor of Baba, and that any contrary declaration of results would plunge the country into chaos. Okay, so because these proceedings are recorded, when you say in favor of Baba, what do you mean? I understood Baba to mean the Asmio presidential candidate, because that's what they call him. Who was who? Raila Odinga. Raila Odinga. Yes. So the moderation was to be in favor of Raila Odinga. Yes. And you then flew to the issue of runoff in paragraph 60. Can you explain? He said that in the alternative, if it was not possible to moderate the results in that manner, then we should ensure that there is a runoff. How? Tusalie kwa siasa za hapa nchini. Na wabunge wa bunge la kitaifa wamefanikiwa kusambaratisha shughuli za mafunzo ya kamati ya bunge zilizokuwa zikiendelea katika kaunti ya Mombasa. Wabunge hao walikuwa wakitaka serikali iwape mgao wa fedha za maendeleo ya maeneo bunge maarufu CDF. Wanadai fedha hizo hazijawafikia, hali ambayo imelemaza ufadhili wa elimu kwa wanafunzi wengi maeneo ya mashinani. Very simple. If there is money to bring us to this expensive hotel, then there should be money to take our kids back to the school. We can't stay here while our children are out there. No NCAF, no CDF, no meeting. Rais alikuwa anasema kwamba tuangalie watoto. Sasa hii ni ajabu. Tumetoa pesa ya Aslavan, tuliapprove hiyo. Tukaapprove hivi pesa zingine zote. Ya CDF nini inafanyika? School administration cannot allow children to be in school without fees. And most of them have actually applied for bursaries. They made a promise they will be giving out 2 billion every week. That is the promise they give to us. Wabunge kama wamefikia boiling point, what do? You just unatupatia hao wapumue kidogo, alafu tuwaite tena tuweze kuendelea. Uingereza na maelfu ya wafanyikazi wa magari ya wagonjwa wamefanya mgomo mwingine nchini Uingereza katika kile kilichodaiwa kuwa ni kuongezeka kwa hatua za kiviwanda, huku vyama vya wafanyikazi vikiitaka serikali kufanya mazungumzo juu ya kuboresha malipo na masharti. Wafanyikazi wa gari za wagonjwa walianza mgomo mnamo Disemba 21 mwaka jana, na tarehe zaidi zimepangwa hadi Februari mwaka huu. Wauguzi pia wamezindua hatua ya mgomo ambao haujawahi kushuhudiwa, ikionyesha kutoridhishwa kwa watu wengi katika huduma ya kitaifa ya afya inayofadhiliwa na serikali, ambayo wafanyikazi wake wanapambana na gharama ya maisha inayoongezeka. Genuinely concerned about public safety. When people are leaving the NHS in droves, members of staff aren't staying, they're disillusioned, they're disheartened, they're
fed up with the situation as it currently is, and there's no incentive to stay. The pay is not rising in line with inflation, and as a result our patients are suffering, and that's what we want to change. Not that the money isn't there if they wanted to do something about it. The government not having this conversation, not paying us what we're asking for, is a political choice that they're making. It's not that the money's not there. They can find it when they want to. Dejected and depressed that you're not doing the job that you signed up for. This is not how the ambulance service should be, and yet somehow you have to go home, get up and do it all again the next day, and it's disheartening, and there doesn't seem to be an end in sight. So that's what we're trying to change. None of us joined this job for money, because we could have earned a lot more money elsewhere. It's never been the best paid industry to work in. We've done it for the love of the job and for the patients, and we've continued to do it. But now we've got to the stage where we are losing staff day after day after day because they cannot keep going on the way they're going. And that means we can't look after our patients. And we want to look after our patients. We want them to have the best care possible. Because of the delays, we are seeing people die. We're seeing people not getting the treatments that they need at the time they need it. So they're becoming more sick. And then eventually they die because we can't. Tumalizie nchini Pakistan ambako tatizo la kukatika kwa umeme kumekuwa tatizo kubwa katika shughuli za binadamu nchini humo. Tazama. Ya umeme nchini Pakistan iliyotokea leo imeathiri zaidi ya watu milioni 220 wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na katika mji mkubwa wa Karachi na Lahore. Kukatika kwa umeme nchini Pakistani ni jambo la kawaida kutokana na mifumo ya nishati kitaifa kuwa ni dhaifu. Kulingana na ripoti za awali, mzunguko wa mfumo ulishuka kwa gridi ya taifa asubuhi, ambayo ilisababisha kuharibika kwa kiasi kikubwa. Hali hii inadhoofisha wanafunzi pia katika masomo yao. Kunapokuwa hakuna umeme shuleni kwetu, basi tunalazimika kusoma gizani. Hata tutoke darasani na kukaa kwenye baridi, kwa sababu wakati mwingine hakuna mwanga wa asili kutokana na hali ya hewa. Haya ni baadhi ya matatizo tunakabiliwa nayo. Wafanyabiashara ni waathirika wakubwa pindi nishati hiyo ya umeme inapokatika. Umeme hakuna tangu asubuhi. Mambo mengi sana tunakumbana nayo. Kazi yetu inategemea umeme. Ikiwa kuna mwanga tu, basi tunaweza kufanya biashara zetu. Vinginevyo tutashindwa kufanya kazi. Tafaruko kama huo mnamo wa Januari mwaka wa 2021 uliingiza nchi nzima gizani baada ya hitilafu kutokea kusini mwa Pakistan na kukwaza mfumo wa kitaifa kwa usambazaji. Pakistani imekumbwa na uhaba wa nishati kwa muda mrefu kwa sababu ya mchanganyiko wa mambo, ikiwa pamoja na uchumi duni, usimamizi mbaya na ukosefu wa vifaa vya kuhifadhi nishati. Hospitali nyingi zinatumia jenereta na shule hutumia gesi kupasha joto madarasa yao. Umwagaji wa mizigo msimu huu wa baridi umeathiri kaya na viwanda vya ndani, ikiwa pamoja na utengenezaji wa nguo, mojawapo ya viwanda vikubwa zaidi nchini Pakistani, na baadhi ya mitambo imefungwa kwa muda. Na mtazamaji, na hapo mwanzoni mwa taarifa hizi nilikuwa nimekuuliza, je, unahisi kwamba ujio wa naibu mwenyekiti wa Chadema kutakuwa kunabadili mfumo wa siasa za taifa la Tanzania? Nilikuuliza kwamba je, unahisi kwamba kurejea kwa Tundu Lissu, naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema, kutabadili mfumo wa siasa za Tanzania? Na waona wengi wameweza kuzungumza hapa. Namuona Esther Israel, Martin Musa, Matayo Kilanga, wote wameonyeshwa kuridhishwa na hatua hiyo ya kurejea nyumbani kwa naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Na pia hapo awali nilikuwa nimekuarifu kwamba tayari naibu mwenyekiti Tundu Lissu yuko
katika uwanja wa ndege mjini Brussels, Ubelgiji, tayari kung'oa nanga kwa safari ya kurejea nchini Tanzania, safari ambayo atakuwa anafika nchini Ethiopia asubuhi kabla ya kuweza kuelekea nchini Tanzania, na baadaye atakuwa anaelekea katika mkutano wa hadhara ambao unatarajiwa kufanyika katika eneo la Temeke. Hebu sasa ni kuonyeshe tu jinsi naibu mwenyekiti huyo yuko katika uwanja wa ndege akisubiri safari hiyo ya kurejea nchini Tanzania. Hello Tanzania, Tundu Lissu hapa. Niko Brussels Zaventem Airport, Ubelgiji, tayari kuanza safari ya kurudi nyumbani. Kesho asubuhi nitakuwa Addis Ababa na baadaye saa 7:35 nitakuwa Dar es Salaam Julius Kambarage Nyerere International Airport, na kutokea hapo tutaenda Temeke kwa ajili ya kufanya mkutano wa mapokezi, mkutano wa hadhara. Kwa hiyo tukutane kesho saa 7:35 Dar es Salaam International Airport, na baada ya hapo tuende Temeke tukazungumza mambo ya nchi yetu. Na watakieni usiku mwema, Mungu awabariki sana. Hello Tanzania, Tundu Lissu hapa. Niko Brussels Zaventem Airport, Ubelgiji, tayari kuanza safari ya kurudi nyumbani. Kesho asubuhi nitakuwa Addis Ababa na baadaye saa 7:35 nitakuwa Dar es Salaam Julius Kambarage Nyerere International Airport, na kutokea hapo tutaenda Temeke kwa ajili ya kufanya mkutano wa mapokezi, mkutano wa hadhara. Kwa hiyo tukutane kesho saa 7:35 Dar es Salaam International Airport, na baada ya hapo tuende Temeke tukazungumza mambo ya nchi yetu. Na watakieni usiku mwema, Mungu awabariki sana. Na mkumbuka Tundu Lissu amekuwa uhamishoni nchini Ubelgiji na aliondoka nchini Tanzania Septemba 7 mwaka 2017 kuja hapa jijini Nairobi kwa matibabu baada ya kushambuliwa kwa risasi katika makazi ya eneo la Area D jijini Dodoma muda mchache baada ya kutoka bungeni, na mara tu alipotibiwa alisafirishwa hadi nchini Ubelgiji ambapo amekuwa hadi wakati huu ambapo wanajiandaa kurejea nyumbani nchini Tanzania ili aweze kujiunga na viongozi wengine wa Chadema katika kuendeleza siasa za upinzani wa taifa la Tanzania. Nasi pia kama Mwanzo TV tutakuwa ange kabisa kuhakikisha kwamba tunakuletea yatakayokuwa yanajiri mbashara kuanzia atakapokuwa anatua katika uwanja wa Julius Nyerere mjini Dar es Salaam hadi atakapokuwa anajiunga na viongozi wengine wa Chadema katika mkutano wa hadhara ambao utakuwa unafanyika eneo la Temeke. Yote hayo bila shaka tutakuwa tunakuletea katika runinga ya Mwanzo. Hivyo basi nakusi uendelee kufuatilia Mwanzo TV ndiposa usiweze kupitwa na lolote kuambatana na safari hiyo ya naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu anaporejea nyumbani nchini Tanzania kutoka nchini Ubelgiji. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha Mwanzo Habari kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya, nasema shukran sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu, na tukutane hiyo kesho majaliwa, na kutakia usiku mwema. Kwaheri kwa sasa. Mimi naitwa Victor Wanaswa. Alamsiki.